Aquí. Súper. Bien, hola Isa, gracias por conectarte a esta sesión. Y ¿te parece si antes de comenzar, primero solamente nombrar que vamos a hacer esta grabación con el propósito de dar una demostración para los participantes de la formación de lo que les invitamos a practicar en el módulo 1, nivel 1 de la formación profesional? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser muy similar a la forma en que estructuraríamos una sesión de diada o triada, que es que vamos a empezar con un enraizamiento cortito, luego voy a hacer una lista de las habilidades, la cualidad y los hitos que vamos a practicar en el módulo 1, y luego vamos a hacer una sesión de 20 minutos más o menos, quizás un poquito menos, donde se demuestren esos hitos del módulo 1. Y finalmente vamos a darnos unos minutitos para comentar sobre la sesión. Entonces podemos comenzar simplemente tomando unas poquitas respiraciones, dándonos el espacio para llegar a este encuentro, notando quizás como que nos dice el cuerpo sobre lo que necesitamos, tanto tú como yo, para estar cómodas en este espacio. Y acompañándonos por unos segunditos con la respiración, para permitirnos notar lo que sea que esté presente o vivo en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aprovechando estos segunditos de conexión, te invito también, Isa, a ir notando qué te gustaría explorar en esta sesión. ¿Cuál sería una intención que quieres traer a esta demostración? Para que después de un ratito me puedas contar. Pues cuando te sientas lista, te invito a prepararte para volver a la conexión conmigo, a tu propio ritmo. Bien. Y gracias nuevamente por estar aquí. Tal vez antes de comenzar voy a leer la cualidad y las habilidades y los hitos del módulo 1, que es lo que vamos a practicar hoy. Y, y sería esto, sería la cualidad es la presencia empática permanente, y las habilidades que practicamos en el módulo 1 son crear seguridad, sintonizar con el cliente, invitar a la apertura. Y los hitos son llamar al cliente por su nombre, pedirle permiso para iniciar y para continuar con la intención de crear mayor seguridad, preguntarle al cliente cuál es su intención y ayudarle a aclarar esa intención. Si hay algún comportamiento problemático o una adicción, preguntar cuál es la función de ese comportamiento, pedirle al cliente que describa una situación, qué pasó, está pasando, y hacer la invitación de conectar con la experiencia corporal del momento presente. Y es muy posible que en esta sesión incluyamos también el hito del módulo 2, que es crear espacio para sentir. Bien, entonces veamos cómo surgen estos hitos hoy. Y no sé, Isa, si tienes ya una noción de qué es lo que te gustaría explorar en esta sesión conmigo hoy. Me gustaría explorar una sensación que me acompaña en el pecho hoy día. Ah, ¿te gustaría explorar una sensación que te acompaña en el pecho? Ujú. Y ¿es una sensación que te acompaña hoy o es una sensación que te acompaña desde hace un tiempo? ¿Cuándo apareció esta sensación? Es una sensación que reconozco, pero que volvió a emerger hace unos días. Yo te diría que ayer en la noche mm, Mm, me empecé a sentir como con el pecho más apretado.
Bien, entonces la conoces, es una sensación familiar, pero desde anoche está más presente. Sí, Ujú. gracias Isa por describir eso y al explorar esta sensación en tu pecho, ¿hay algo que te gustaría obtener de esta sesión? Me gustaría principalmente darle espacio y ver qué es lo que me trae. Darle espacio y ver qué es lo que te trae. Bien, y solamente para ver si yo estoy clara, Mm. cuando dices darle espacio, ¿qué significa eso para ti? Darle espacio a esa sensación. Darle un lugar en el cuerpo, sentirla y poder así aproximarme un poquito mejor a esta sensación que está presente. Bien, bien, entonces la intención para hoy sería sentir esta sensación, darle espacio y también ver si hay algo que te quiere comunicar o hay Mm. algo, alguna información importante que puede surgir de esa sensación. ¿Te entendí Ujú. bien? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, si te parece, Isa, vamos acercándonos a esa sensación en tu pecho. Ujú. Y hace un ratito usaste algunas palabras para describir esa sensación, no la recuerdo bien, pero tienes ahora palabras para describir lo que está sucediendo ahí, en el pecho. Es como una tensión Ajá, y tengo la sensación de que la emoción que acompaña esta tensión es miedo. ajá. Entonces hay una tensión en el pecho y hay miedo ahí. Ajá. Bien. Y cuando nombras esto, noto que llevas la mano al pecho. Mm. ¿Tiene alguna función ese contacto de tu mano con el pecho? Mm. Sí, calmar. Calmar. Ajá. Mm. Mm. Entonces, si te parece, Isa, podemos darle espacio tanto a la sensación de miedo en el pecho como ese gesto de tu mano que busca calmarlo. Mm. Mm. Simplemente notemos qué sucede ahí. Mm. Y puedo ver que tomas unas respiraciones profundas también. Ah, sí. Ajá. ¿Qué está sucediendo ahora en tu cuerpo, en tu pecho? Como que por una parte lo trato de como calmar, sostener y la otra parte, la que está inquieta, es como, es un miedo como a la incertidumbre que me emergió ayer con fuerza, como miedo a no tener, a perder el control o a no tener el control de este próximo, de estos próximos meses. Ajá, miedo a la incertidumbre y a perder el control. Ujú. Mm. Isa, y te voy a hacer una pregunta. Tú me dices si te parece relevante o no. Me pregunto si es que hay algo que gatilló anoche ese miedo a lo que pueda Mm. suceder o, Mm. o a esa Sí, no, pérdida. lo tengo clarísimo. ¿Lo tienes clarísimo? Ajá. ¿Y quieres contarme un poquito qué fue lo que pasó? Sí, es que estoy embarazada. Ah, wow, estás embarazada y te enteraste ayer. No, como que ayer sí se confirmó, ya lo sentía de antes, pero ayer es como ya, sí, es una realidad. Ya, ayer. Eh, sí, y Ajá, teníamos muchas ganas, tengo mucha ilusión, estábamos buscándolo. ajá. Eh, pero inmediatamente también me emerge el otro lado mío que es como, ay, el trabajo, sostener la casa, como, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Y Mm, trato como de sostenerla, pero me surge como de manera automática. claro, claro, tiene sentido. Entonces, si te entiendo bien,
hay ilusión sobre el embarazo Ujú, porque incluso lo estaban esperando. ujú, Así que bueno, felicitaciones por eso también y bienvenido al nuevo bebé o al nuevo ser. ujú, Pero también hay una parte de ti que ante la noticia se preocupa y siente miedo. Ajá, ujú, ajá. Y no sé si es ahora que lo puedes nombrar así, que nombramos el gatillo y que nombramos también, no sé si estás de acuerdo, pero es como si hubiéramos especificado un poquito más cuál es esa ujú, parte de ti o con respecto a qué se activa en este momento. ujú. ¿Hay algo que cambie en tu relación con esa parte ahora que la describimos de esta forma? Como que, como que si quisiera aparecer, ¿cachai? Entonces se intensificó un poquito más adentro. Eh, Mm, como que al nombrarla ya la reconozco de frentón, ¿cachai? mm, Entonces se activó. como que dijiste, se intensificó la sensación, Sí. sí. Ujú, Y esa parte de ti se activó más. mm. Ajá. Bien, gracias por nombrar eso. Y ahora que la reconoces un poquito mejor, ¿hay algo más que te gustaría obtener de esta sesión con respecto a esa parte de ti? Además de sentirla, de darle espacio, ¿hay algo más que estás necesitando? Como, cómo ayudarla y cómo, sí, cómo ayudarme a seguir como sosteniéndola, acompañándola para poder calmarla. Mm. Ujú, ujú. Como seguirla sosteniendo y acompañando. Ajá, bien. Entonces, si te parece, Isa, exploremos eso juntas y si es que es posible, te invito a ponerle atención a esa sensación que se intensificó. Ajá, y solamente si tienes palabras para describirlo, ¿qué es lo que te hace saber que esta sensación está más intensa en este momento? ¿Qué pasó ahí que te da esa señal? Es como, como un movimiento inquieto en el pecho. Mm, eh, mm, mm, y que también se traslada un poco a la garganta. ajá. mm. ¿Y en la garganta sientes ese mismo movimiento o es una sensación distinta? Es como ese movimiento acompañado también de un mm, mm. Y ahí viene un pequeño ardor también. Mm, ujú. Entonces hay movimiento, hay ardor y no estoy segura si entendí lo segundo que dijiste, ¿acompañado de qué? Como de ese sonido, como, Mm, como que tuviera que limpiar algo, no sé. ujú, como si tuvieras que limpiar algo. Y cuando haces ese sonido y si necesitas lo puedes volver a hacer. Ajá. Ah, ah, Mm, ah, mm, ah. ujú, Eso ayudó bastante. mm, Ah, ajá. ah, Mm, ah. mm, mm. Cuando dices que ayudó, ¿a qué te refieres? ¿En qué ayudó? En que se descomprimió un poquito más. Está Mm, ahí, pero bajó la intensidad. ujú. Y quizás solamente con la intención de alinearnos un poquito a esta intención, de ver cómo acompañarlo. Mm, ¿Qué es lo que ayudó, si pudiéramos nombrar, qué ayudó a que mm, un poquito la intensidad? ¿Qué dirías? ah. Em, ese sonido, Ajá.
Eh, y como tomar más conciencia de la sutileza, como que, ok, ya era movimiento, pero además como esta sutileza que al principio no me daba cuenta, pero que estaba también acá, Mm, y este ardor. Entonces reconocer como la primera capa y la segunda capa, eso me ah, ayudó mucho. ajá. Bien, entonces tomar conciencia de lo que hay ahí a mayor profundidad, pero también ese sonido. Y si le pones Ujú. atención a tu pecho y a tu garganta, ¿necesitas hacer ese sonido otra vez? ¿Es algo que tu garganta te lo está pidiendo de alguna forma? Mm, yo creo que sí. Bien, entonces sí, Ah, ah, y simplemente cuando lo hagas te invito a ponerle atención a eso que haces. ah, ah, Ajá, ah, ah. ajá, Ah, mm, mm, ah, ah, mm, ah, ah, mm, ah, mm, mm, mm. Siento una ligera sonrisa en tus mm, labios, en tu rostro. mm, Mm, ah. ajá, Sí, se calmó. mm, me calmó. Ujú, mm. Y si nos quedamos un ratito, Isa, con esa calma o eso que se calmó. Ah, Mm, ah, mm, ah. mm. Pasa después de cada bostezo que surge, que notas en tu cuerpo. Ah. Es como que el cuerpo se estuviera soltando. Ajá. Ah, ¿Te gustaría darle un poquito más de espacio a eso, a que el cuerpo se pueda soltar como necesite? Ajá. Ujú, mm, ah, ujú, mm, mm. mm, mm. ¿Qué está pasando ahora? Bien, como que pudo emerger como con eh, mayor fuerza, como la dicha de la primera parte, como Mm, de, de lo que está pasando. ajá. ¿Y dónde notas esa dicha en tu cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo la está viviendo o experimentando? Como en la guata y también en el pecho, Ajá. em, pero es la sensación de que puedo ocupar más lugar, Ah, ajá. esa dicha, ¿De que tú puedes ocupar más lugar o de que la dicha puede ocupar más lugar? de que la dicha puede ocupar más lugar. Bien, de que la dicha puede ocupar más lugar. Bien. Y ahora que eso está ahí, ¿hay algo que a tu cuerpo le gustaría expresar o nombrar en este momento? Ajá, un otro bostezo. Ah. Ujú. Eh, no, me llama la atención como que mis cosas en general habitan en el pecho y como qué lindo también que esté como en la atención, pero que también esté la dicha en el mismo lugar, como que me parece fascinante, no sé, como, Mm, como qué curioso que compartan espacio.
Ajá, como si hubiera un asombro de que en ese mismo lugar puede haber tanto dicha como miedo. Ajá, Ujú, que las dos pueden habitar ahí. Mm, mm. mm, Y me pregunto, Isa, ahora que hemos atravesado este proceso cortito, ujú, volvemos a tu pregunta inicial, que era darle espacio a este miedo, pero sobre todo ver cómo puedes acompañarlo. ujú, em, no recuerdo si estará la palabra precisa, pero cómo gestionarlo. ujú. ¿Hay algo que te puedas llevar de esta sesión? Sí, sin duda como lo que me llevo es como darle lugar a esto, pero también qué importante el recurso para mí del sonido, que eso Ah, no había tomado conciencia. ajá. Como no solo el sino que también el y otros sonidos como que fueron surgiendo me llamó mucho la atención. Y Mm, como el reconocer que ya el cuerpo se relajó cuando ya empiezo a bostezar y como que mm, eh, y que también empieza a suceder. Eso es muy bonito. Y me llevo eso, o sea, como de la posibilidad del sonido también para acompañarme en la experiencia y de ajá. reconocer cuando vienen esos bostezos ya de que el cuerpo está totalmente relajado. Totalmente, que lo que yo notaba, y tú me corriges si no es así, pero notaba que mientras le ibas poniendo atención y le dabas espacio a ese miedo, tu cuerpo mismo te iba mostrando esa necesidad como de bostezar, de sacar ese sonido, de hacer este sonido también desde la garganta. Ajá. Mm, bien. Mm. Ay, perdón. No, para nada. ¿Cómo te sientes ahorita que nos has dado? Bien. Tranquilo el pecho, Ajá. atendido, como Mm, atendida la garganta. mm, atendido. Bien. Bien. ¿Te parece un buen lugar para cerrar por ahora? Ujú. Bien. Súper. Gracias, Isa. Muchas gracias. Mm. Gracias y gracias por este espacio. ¿Y te parece si nos tomamos tal vez unos 5 minutitos para comentar sobre tu experiencia como consultante en esta sesión y también puedo comentar un poquito sobre mi experiencia como terapeuta Ujú. y como una invitación, puede ser que suceda así o no, pero si pudieras comentar un poquito sobre estas habilidades, hitos y la cualidad del módulo 1 en tu Ujú. experiencia como consultante, ¿hay algo que surja en términos de cualquiera de esos tres Mm. aspectos? Ujú, Sentí que para poder conectar de la manera que conecté, sin duda hubo una sintonía y como te sentí muy presente, muy como acompañándome en mi ritmo, con mucha apertura. Eh, Me encantó también que en ese sentido como que quizás no decías mis mismas palabras, como, pero tratabas de traducirle lo más parecido a lo que eran, y eso es muy bonito, como de sentirme escuchada y como con tu intención de decir lo más parecido como de traducirme como lo mejor posible, ¿cachai? Eso me encantó, me sentí muy sintonizada, sentí que me diste el espacio. Eh, bueno, que obviamente me nombraste por mi nombre y eso también me gustó, como Elisa, eh, ujú, eh, porque además cuando me nombrabas como que me sentía nuevamente acá, como presente, y mm, eso fue muy rico de experimentar. Eso te diría yo, principalmente lo que me surge ahora. buenísimo, buenísimo, gracias, Isa. Y te puedo hacer una pregunta sobre eso que comentaste, Ujú, porque algo que noté y estoy acordándome mirando atrás en la sesión y como en esta lista de hitos del módulo 1, es que no estoy segura si en esta sesión te pedí permiso para continuar, eh, mm, al menos no explícitamente, mm, pero me pregunto ahora si es que era algo que necesitaste en algún momento o si hubo alguna sensación de que sí te pedí permiso, aunque no sea con esas palabras mm, exactas. ¿Tienes mm. algo que decir sobre eso? Em,
Sí, no, no, claro, efectivamente no me pediste permiso literalmente, pero sí sentí que en el ritmo, en el silencio, en cómo me iba sosteniendo, estaba como, estaba ese respeto profundo como al proceso. Mm, Entonces, no me sentí nunca como, no, no lo eché de menos, para ajá, nada. ajá, Y que ajá. estuvo ahí de otra manera. Ujú. Ujú, buenísimo. ¿Y hubo algo que te hubiera gustado que sea distinto en esta sesión o que te hizo falta? Recordando que estamos quedándonos en estos hitos de este módulo, ¿no? Mm. Ujú, No, o sea, en relación a los hitos y a lo que vimos, y en verdad el motivo como que se atendió muy bien, así que no, no, creo que se cumplió como lo que estaba buscando en esta sesión. ajá, buenísimo, buenísimo. Entonces, si te parece, yo también voy a compartir un poco mi Ujú, experiencia como terapeuta y asimismo, si tienes alguna pregunta, para mí es bienvenida. ujú, Em, pero supongo que lo que puedo compartir es primero, hubo un, bueno, también experimenté esa sintonía. Creo que ahora me surgió esta pregunta sobre pedir permiso, pero algo que estaba haciendo durante la sesión es que estaba como muy atenta a la expresión de tu cuerpo y, y había en estos momentos en los que yo notaba que estabas como muy sumergida en tu propia experiencia corporal. Entonces, un ejemplo de eso es cuando noté que, bueno, cuando mencionaste la necesidad de hacer estos sonidos y hubo un momento en el que te quedaste con esos sonidos y empezaron a surgir estos bostezos y también ese sonido, ¿no? Como más largo, digamos, como, "Ah", ¿no? ujú, Y, y yo ahí percibí la necesidad como de no intervenir, ¿no? Como de darte ese espacio de poder estar con tu experiencia personal sin mi intervención. Y sin embargo, estando muy presente, muy atenta a como los cambios que iba notando en tu cuerpo, como por ejemplo movimientos o también notaba que era como una sensación que venía continuamente, entonces había momentos que pensaba, creo que voy a hacer una pregunta, pero después venía otro bostezo y notaba ese como necesidad de dar más espacio. Em, pero pude como mantenerme muy atenta y muy curiosa a ese proceso tal y como venía. Em, También hubo como este momento en el que te pregunté sobre, que es un poco este hito, ¿no? De qué pasó, está pasando, este momento en el que te pregunté qué te había gatillado. ujú, Eh, y claro, es un hito súper interesante porque en ese momento como que todo tuvo, o sea, al comienzo era como esta sensación que había casi una incertidumbre con respecto a qué se debe esta sensación, pero también cuando nombraste sé exactamente de qué se trata. ujú, Eh, para mí es interesante porque también le da un contexto a la sensación, ¿no? Como una parte de ti que se gatilla dentro de un contexto en particular. mm, Y ahí noté como la necesidad de quizás volver a aclarar la intención y ver si había algo más que podíamos añadir mm, a esa intención inicial, que era simplemente darle espacio, ver si había algo más que necesitabas ahora que ya había como más cuerpo en esa parte de ti y el contexto que la había disparado. mm. Em, eso es lo que creo que sí que fue importante de la experiencia. ¿Te surge alguna pregunta a ti sobre... En algún momento, por ejemplo, te quizás dudaste, porque claro, en algún momento dijiste como, uy, no sabía si preguntar o no, y me Ajá, pregunto si ahí en ese momento te gatillaste un poco o no, y te cómo te refieres, atendiste si es que fue un gatillo para ti. ajá, te refieres cuando dudé con respecto a... De que yo estaba bostezando y tú entonces era como, uy, no, todavía no voy a intervenir porque necesita más espacio. No sé Ajá. si eso también generó una cierta tensión, un cierto gatillo o no. No, no generó, o sea, no me gatilló. Em, lo que sí puedo decir es que, claro, como además, y es posible que pase también al comienzo de la formación, como ya escuchamos que Gabor hace esta pregunta bastante rápido, ¿no? De qué tan familiar es para ti, o había como esa, no sé si decirlo así, como una sensación, una intentación de profundizar un poquito más en qué parte de ti se está disparando, si es familiar esta parte de ti. Entonces sí notaba como una parte de mí que estaba queriendo ir como a un lugar más profundo.
y la intención como de mantenerme, no más profundo, porque no sé si esas son las palabras correctas, pero sí como ir un poco más adelante en el mapa y en los hitos y demás, y como una intención consciente, pero también una decisión consciente de vamos a quedarnos con esto ahora y con el cuerpo y darle espacio y simplemente confiar en ese proceso de corporal del momento presente. Entonces no me gatillé, pero en ese sentido sí noté la necesidad como de decirle a una partecita de mí como está bien, está bien sostener esto y no ir más allá, digamos. Ok. Ajá. Gracias por eso. Ajá, ajá. Buenísimo. Bueno, gracias Isa. Nuevamente gracias por este encuentro y por la sesión. ¿Te parece un buen lugar para cerrar por ahora? Sí, claro, muchas gracias a ti por el espacio. Buenísimo, gracias también. Un abrazo. Hi, I'm Vimala Sara, aka Valerie Mason John, and I'm one of your CI facilitators, practitioners, and I'm here with Sat Dharam to just really do a brief intro on how to run the dyads and triads. Thanks, Melissa. And this intro will be focused on Module 1. So we'll start by showing you the practice guide that we'd like you to refer to for Module 1. And there's one of these for each of the modules. I'm going to share my screen.
So you'll first notice if you're working with 2 people or 3 people. If it's 2 people, your session will be about 60 minutes. If it's 3 people, 90 minutes. And the first thing that you'll do is the person who's acting as the therapist can lead a short grounding exercise, and then you'll do a check-in. So I'm going to ask Vimalasara to lead the grounding exercise, and then we'll do a check-in. Okay, so let's become aware of our bodies. And becoming aware of our bodies, we simply just become aware of what the body is touching. And then just taking a deep breath in and expanding the breathing throughout the whole body. And then Sath, if you would like to check in with regards to self-inquiry. Thank you, Vimalasara. So the theme for me today in the last couple of weeks in terms of self-inquiry would be, how am I doing at taking care of myself so that I can take care of others, so I can sustain myself while I work with other people as a naturopathic doctor or with compassion inquiry. So it's an ongoing journey of this practice of self-care. But as something that worked for me really well today is this morning I did yoga on the beach with a few people, and then went for an early morning swim, and then came back and saw patients. And that combination of the yoga, being outside in the sun, in the water, just allowed me to feel joyous and rejuvenated and positive and energetic all day. It was very beautiful. Mm-hmm. Thank you. As you talk about self-care, I think that's on the top of the list for me. It's definitely self-care. And I've just really connected to how the ocean is medicine, going into the woods is medicine. And today, although I had a full day, I said to my partner, come on, let's walk up the small mountain. And we did that. And then in between a client, I went for a swim. And it's just medicine. So I know for me how important self-care is. So the one thing that I do have to work with is sleep, definitely. That's something that I really need to take care of. But I'm getting there too. Thank you, Vimalasara. Okay, now I'll share the screen again. So that would be an example of a check-in that you would do with every person, 2 or 3 people there. And the grounding before it that could be led by the person who's going to act as the therapist. And now back to our guide. So then you will review the section on Gabor's teachings before you get into practicing the skills and stepping stones. So you look at the themes, and for example, I'll read a couple of these themes. In Module 1, the first one was the origin of compassion inquiry, and then the simplistic view. Melissa, you want to do the next couple? And then there's the purpose of therapy. Our minds create the world. And then 3 levels of knowledge and those big themes of safety, social engagement, and learning. Interpersonal neurobiology, the power of the group. And then who are you as a therapist? Very important. And the overall approach of compassion inquiry. And then there's a review of the stepping stones of compassion inquiry. So what you would do with this in your diet or triad is simply comment on something you learned or what was important for you as you watched these videos or read the PDFs on Gabor's teachings. So Vimalasara, why don't we start with you as you reflected on those teachings, what stood out for you? The 3 levels of knowledge really stand out for me: the head, the heart, the gut, and just
knowing that if all these 3 levels of knowledge were integrated within me, I would be attuned to myself 24/7 and attuned to anything around me, whether it be a human or animal or plant. So it really, that, those 3 levels of knowledge is definitely something that I really want to connect to much more. Great. And for me, the piece that I am sort of thinking about a fair bit these days is how we're all connected, and that piece on interpersonal neurobiology, and that our nervous systems are connected, even if we're not speaking, just by being in proximity to one another, we're in communication. And really understanding how important that is, then, if I'm acting as a therapist or a healer with somebody, what state am I in as I'm in that space? Because they're going to pick up on my state. So that was really valuable learning for me. Okay, so then the next part, after you have talked about Gabor's teachings, that would be about 3 minutes each on Gabor's teachings, is you just review what is the quality that we're working on in this module that we're embodying. And for module 1, it's empathetic abiding presence. What are the skills that we're working on developing in this module? And Melissa, do you want to articulate those 3 skills? Creating safety, attune to the client, invite openness. And then the next piece is, what are the stepping stones in the line of inquiry that we're practicing in this module? So I'll read a couple, and then Melissa, you can read the next 2. So the first one is, really engage with the client, ask them their name, address them by their name, create a sense of rapport and connection in that first few minutes. And the second would be, make sure you have their permission to actually engage with compassion and inquiry, so that it's a conscious intention on their part to go through this process. This enhances safety and will diffuse any interpretation of threat and is empowering to the client. Ask the client what specifically they would like help with. If there is a problem, behavior, or addiction, ask what the functionality of it is. Ask them to describe a situation, what happened or is happening. He said, she said, they said. Okay. So that'll be then what you practice developing in your dyads and triads is the skillfulness with the stepping stones, and just modeling these skills of creating safety, attuning to the client, inviting openness. And so all this is laid out in the module. And if you watch the videos of Gabor's conversations with clients, you'll see him modeling the stepping stones and the skills. So it's a great idea to watch those first before you have your dyads, so that you know what you're aiming for. So, Melissa, would you like to be the client or the therapist today? I can be the therapist today. Okay. Yeah. So let's run through this practice session about what they will be doing in their first module with one another. Okay, so would you like me to, well, let's first of all, let's just take a couple of breaths together. And when you're ready, if you would like to tell me your name and something that you would like to explore today. Thank you. So I'm Sath, and it's great to be with you. Thank you. And the issue I'd like to explore is in relationship to self-care. There are several categories that I'm working on. One is just daily exercise. The second is my meditation yoga practice on a regular basis or a daily basis. The third is establishing consistent healthy eating patterns where I actually, take my breakfast to work and
pack a lunch at least some of the time, and eat good foods. And then the final one is getting enough sleep. So these are ongoing themes that I'm really more cognizant of in the last month or so, really trying to do my best with each of them. But the one has been neglected right now is getting enough sleep. And so that's what I want to explore, is what stops me from going to bed early, which I kind of need to do if I'm going to get up early to do my practice. So typically what I find I do is I'll work longer on the computer, usually in the evening, because I've always got lots I can do instead of going to bed when I say I'm going to bed at like 8:30 or 9. So Thank you for sharing that, and well done for doing that whole list of things of self-care. I mean, that's great, well done. But what you want to focus on today is this self-care around sleep. As you say, it's something that you do neglect, and that you know that if you don't get yourself into bed early, then it has an impact on you. Yeah? That's right. Yeah. Okay. So is it okay to continue? Yes, that'd be great. Thank you. Sure. Okay, so when you talk about not getting enough sleep, or even when you think about not giving yourself enough sleep, what's going on in the body? Well, right now, I would say in the last couple of days, I haven't had enough sleep. And so what's going on in the body is I feel sort of a bit of a tiredness around my eyes. My concentration is a little less sharp than it could be. And that's about it, if I think about the effects of the lack of sleep. But if I focus in on my body right now and what I notice in the body, I would feel I'm a little bit hunched, so a bit of tension in my shoulders. Bit of tension in your shoulders, yeah. And what function does it serve when you don't give yourself enough sleep? What function does that serve you? Well, I think if I have a primary addiction, it would be an addiction to work and just doing and not resting when I need to, right? And so what's the function of working excessively is I feel deep satisfaction. I feel deep satisfaction in getting things done that are important to me. When you say that you feel deep satisfaction, that's more of a thought than a feeling, yeah? Okay. Thank you for that. Well, I guess it would be happy. Contentment. So there's a part of you that just experiences contentment when you don't give yourself enough sleep, but you get all this work done that you needed to get done. Yeah, I mean that's part of it. Is there something else? It's not a positive emotion. I'm sure there is, but so it's possible that there's something I'm avoiding feeling. That's possible. And what do you think you could be avoiding? I have no idea. Okay, so let's just go back to the place of the tension in your body. Yeah. And I'm just wondering, when you're working away and you've kind of gone beyond 8:30 and it gets to 9:30, are you aware of what you're experiencing in the body? I'm aware of fatigue. Yeah. I'm aware of fatigue, and yet there's something that pushes me to get the next thing done.
so that I ignore the fatigue, or I push myself in the fatigue. So you ignore the fatigue, and we were just exploring what is it that you're avoiding. So are you avoiding the fatigue? I don't think I'm avoiding the fatigue. I'm bypassing the fatigue. You know, I'm ignoring the body, I suppose. Ignoring the signals from the body that's fatigued. So I'm not acknowledging the fatigue, and I'm putting something else as a priority. Yeah. So just something, as this is only a 5-minute session, but perhaps something to reflect on is, if you listen to your body when you're experiencing fatigue, what perhaps could happen differently? If I listened to my body when I was experiencing fatigue, I would just go off to bed. Brilliant. Thank you, Melissa. How much do I owe you for this one? Oh, I don't know. You've given me so much, Sath around that. Your laughter is enough. Okay. So, I think that's a good summary for them to see what they would focus on in Module 1. Is there anything else you can think of that we might share with them? I think the main thing is not to go beyond the 15 minutes. I think this is really important, that you have a timer on and it's 15 minutes. And I think as it says very clearly in the notes, if something comes up, then go to your therapist or actually reach out to one of the CI practitioners to work with it. Yeah. Yes, and another thing along the same lines is, I know there's going to be a tendency, because this was my tendency, to want to try to do all, you know, I have the compassion inquiry map in front of me, and I want to go ahead, run ahead and do a few more skills and stepping stones, but don't do that. Because each session, just keep focusing on the skills and the stepping stones when you're in level 1 that you're being asked to focus on, you know, up to those and not beyond. Otherwise, you won't go as deep into those particular stepping stones as you might otherwise. So take it slow and just follow the guide, and you'll be fine. Perfect. Thank you, Melissa. That was a treat. Thank you, Satdaram, too. It was a treat too. Thank you. Bye-bye. Thank you, Neely. Thank you. Do you need a moment to take a few breaths, or are you ready to? Yeah, if we could take a few breaths, that could be really nice. Okay.
Let's just take a few breaths together. Thank you. Thank you. So is there an intention that arises for you that you'd like to work with? Yeah, there's something really alive in me at the moment, which I'm piecing together, but I'm obviously, it's in my head and I'm stuck with it in my body. I lost my mum when I was 16. There was a lot of mental health, there was abuse, there was addiction, there was neglect, there was abandonment, there was a lot, and there's a lot that I cannot remember. A lot that I can't remember, and I lost my mum when I was 16, and I've become a mum. Let me ask you one thing. So all of this abuse and abandonment and neglect, was that there before you lost your mother or after you lost your mother? Actually, both. I think my nervous system felt safe. Now looking back, and I have done some work in my 10 years of 12-step and not drinking and taking drugs for about 12 years. I've done a lot of work in 12 steps, but I can now see that my nervous system repeated a lot of chaos, abuse. So that did continue afterwards. And also there was death afterwards. So it has repeated itself. But I haven't had a drink or drug for 12 years and it hasn't, and none of that has happened for 12 years, and I'm 48. And I've become a mum at 45 and I'm 48. And my little boy keeps saying to me, help me, help me. And literally, I want to run out of my home or lock myself in the toilet. And it's activating a really deep somatic reaction. And it's so strong. And I do understand that I'd witnessed my mum die. She fell into a coma. She was on different medication. It was a very traumatic event for me that I have not been into many times. It's been very difficult. But every time my boy keeps saying to me, help me, I'm crawling in my skin. Okay. Yeah. Is that what you like to explore? Is what happens for you when your 3-year-old son says, help me? Yes. What is this somatic experience that you have, Yeah. and where's it coming from? That's the question. Yes. Okay. Recognizing that it has something to do with your mother and your mother's death and your childhood experience. Yes, I'd just like to be able to not be so activated, and I'd like to be able to bring some compassionate awareness to kind of recalibrate my nervous system so I can be just present with my boy. Right. So you want to be able to be, the goal or the outcome would be you want to be able to be present and self-regulated, recalibrated with your son when he says this, help me, rather than being overwhelmed by this emotional experience. Yeah. Okay. What are you feeling right now, Neely? I feel a lump in my throat. I feel sad. Mm-hmm. I felt nervous telling you the story, like I was speaking quickly. I feel choked up. I feel like it's just really in my throat. I feel scared. I feel frightened. Mm-hmm. And where's the fear showing up? All in my shoulders are kind of hunching over, and I feel like I'm curling in on myself. Okay. Like I'm cowering. Yeah. Is it okay to stay with these sensations just with a little bit more awareness? Yes. And hold your observation of those for a few seconds.
So the choking in the throat, the moving forward of your shoulders, the sadness in your chest, and the fear. And as you keep your attention on that, what else occurs for you? What else are you aware of? Very hot. I'm really sweating. Mm. I feel just frightened, like I've got a cower, like I can't look, like I can't look. I need, like I want to look down. I'm frightened and I feel a bit breathless. Okay. All right. So can you recognize in the state of fear that I'm here with you now and the group is here with you now? And Yes. everything's okay right now. Okay. Yes. Now let's go into, is it okay to go into that fear a little bit more? Stay with that a little longer? Yes. Okay. So you want to look down. It's hard for you to look up. You feel breathless. You can't speak. There's fear. If there's anything else you want to share with us, please do. My mum is walking around in a circle in the bedroom. She has had some sort of a stroke. A whole side of her face is, she can't speak. Something's happened to her body, and it's like I can't even like look at you because it's like I'm looking at her and I can't. Got it. Okay, so your mother's walking around in circles. She can't speak. She's had a stroke. And how old are you? 15. Where are you? I'm in the bedroom at home. You're in the bedroom and she's walking around you? I'd gone into her bedroom in the morning and she was not sectioned, but she was in a mental health kind of like drop-in unit, and she came home and we're not sure what happened, but all of her organs started to fail. And she couldn't speak. She couldn't speak, and all of her face had dropped on one side, and she was trying to keep conscious by walking around in a circle. And I just remember her walking round in a circle and she was swaying. And you were I was frightened, and I walked into the room and I was frightened and screaming. And yeah. I'm assuming she must have said, "Help me." Okay. What do you feel right now as you tell us the story of being there when your mother had this organ failure or stroke or whatever it was, and she's saying, help me? I just feel very sad. Yeah. Let's create some space for that sadness. Must have been overwhelming for a 15-year-old. Yeah. And very frightening, not knowing what to do. Yeah. Yes. What do you sense now in your body? I think maybe I froze. I just paralyzed. I think I went from hysteria to sort of like feeling very sort of frozen and paralyzed and not knowing what to do. I think I was going between two states. And what do you feel right now, Neely? I get it. Right now. I feel kind of breathless. Okay. I feel sad. Yeah. I feel helpless. Breathless, sad, and helpless. And what do you notice in your feet? I think everything's hot. But my feet actually, I think might feel cold. Your feet feel cold. Can you feel the surface beneath your feet? Yes. Okay. Can you sense your heart beating in this moment? Yes. Can you notice your breath in this moment?
Yes, I think it feels calmer. Okay. And if your mother said, help me at that time, and you were there and you were frozen and you were breathless and helpless, is there anything that comes to mind now that you might have responded to her? Well, I mean, I remembered that I ran to a phone box to call an ambulance. Yes, you called the ambulance. But unfortunately, because she was on a mental health ward, they didn't send the ambulance. They wanted to section her. And so I had to wait for 5 hours. Wow, that's a long for time. 3. Wow, that's an awfully long time. And were you all alone with her? Yes. Wow. Yeah. That must have been very frightening. Yeah, and I think I blanked a lot out. Mm-hmm. Mm-hmm. I remember them taking my mum into the ambulance. But yeah, it's very overwhelming. Yeah, that 5 hours must have been a bit of a nightmare. Yeah. Not knowing what would happen, not knowing what to do, not having help. Yeah. 5 hours. And I kind of know from how I get this hysteria and then this freeze that I think this is calibrated in my nervous system quite young. Yeah. Okay. What do you notice right now in your body, Neely? That I'm still hunched. Yeah. I have my hand to my chest. Okay, your hand is on your chest. My heart actually feels a bit more regulated because I'm aware that I'm with you. Mm-hmm. I think with you stating about the feet on the floor, so I'm aware that my adult self is being Present. held. Yeah. And is there any way that your body feels like it wants to move in this moment? Always rocking. Okay, well, let's do that. A little bit of rocking. Yeah. Always rocking. Rocking. Anything else that would feel good other than the rocking? I think maybe to bring myself a bit more out of the Out of the what? like the cowering or the looking down, out of the shoulders hunching forwards and more into my kind of open adult self. Is that possible right now? Does that feel? Yeah, into my kind of grounded adult. So what do you notice in this state with your grounded adult self present? That I feel calmer. I feel I can kind of feel my body and my skin and my own sense of self, and I can feel the holding of compassion Mm-hmm. around me and the love. Beautiful. Let's just stay in that basking of that holding for a few moments. You have a team around you. Thank you. We get it. What would that 15-year-old's experience be if she had all of us in the room with her? Oh, it would have been very different. I would have been able to feel safety and the holding of others to create
safety, life. What if she knew she didn't have to do it all by herself? Wow, I think she'd be a very different person. She'd be very connected to the world and not scared and just open-hearted and able to thrive and live and love. Can you at all in this moment tap into what that might feel like? Yes. Yeah. What does that feel like? To be connected and to be able to thrive and live and love. And it feels very sacred. It feels very freeing. It feels very human. It feels very safe in myself and in my becoming. Thank you, Neely. I'm happy to be with you in this beautiful space. Thank you. Now, what if we could offer this to your son when he reaches out? What would that be like? I think, life transforming for me to be able to hold that space for him and to regulate him so he could just kind of unfold into his own becoming. And is there anything that comes to mind that would help you to be able to do that? Just to bring awareness that, it's old stuff. It's my nervous system. It's old stuff. It's a reactionary stuff because of a really traumatic time that I can just bring consciousness to and breathe into that, knowing that I'm here now as an adult and all is safe. Right. You're here as an adult and everything is safe. And everything is okay. Everything's okay. All is welcome and we can do it together. All is welcome and we can do it together. Now, let's imagine your son is with us now. Can you say all that to him? And we're all here with you at the same time. What would you say to him? I'm here with you, Wilder. All is safe. I'm listening. I'm here. You're safe. Let's do this together. Wow. And how might he feel if you say that to him? I'm here with you, Walter. You're safe. Everything is safe. We can do this together. He would feel seen, heard, held. And is it true that you can do this together?
with him. It is true. What's happening now, Neely? Like a release, like a big breath, like a filling up of energy, like a fullness, like a filling, like a connection to my life, just filling me up. Beautiful. So you're able to, you can connect with your life, bring that connection into this memory. Yes. Recognize that this is the present, that was the past. Yes. You have all of us, you have many people in your life that you can call on. Yes. And you have this wonderful adult self that can be present and caring, connected Yes. to both your young self inside you as well as your son. Yes. Thank you. You're welcome. Is it okay to end there? Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you.